So after PAX? I just want to add two more small things. First of all, by definition, I'm gay. I've worked as gay activist, writing books on that. But at the same time, I was and I'm still very, I don't want to say a different gay, because every gay is different by definition, so it doesn't mean anything. But I haven't been what we can call a traditional activist in France or in the US. In general, the activists are very, in France at least, really very leftist, which is not a problem. I mean, I'm from the left, but my main focus and my main goal has been always to try to find legislation or debate or position which can be very well received in the general public, which means I've never been a radical. Of course, I can have some very radical position, but when you do politics, you're not an activist. You become a politician, and when you're a politician, of course, you are gay. Of course, you help for gay rights, but you have to think how a legislation can be built with a majority. And not only me, but at least the problem of the government and my problem as an activist for this legislation, and I'm going to go back on that later, it's how you can find half of the 577 congressmen in France to adopt legislation. The debate is only that. For example, if we would have chosen... Yes, go. Maybe 587? 577. Half of them. そう、まずですね、ちょっとここで一つ説明をしたいんですけれども、自分はゲイ活動家であるというような、紹介を始めましたけれども、この場合ですね、どうも自分はそのゲイ活動家といってもいわゆるラジカルな、ゲイアメリカですとか、ヨーロッパでいうラジカルなゲイ活動家というのとはちょっと一線を画すわけですね。でそれはなぜかというとですね、自分はもちろんいろいろなそれぞれのポジションでとてもラジカルな考えを持ったりもしますけれども、でもあくまでもですね、政治家、法律をですね、どうやって社会にですね組み込んでいくかと、そういう法律的な視点から見ますとですね、やはりどういうことを、打ち出せば、そのマジョリティですね、マジョリティ大多数の人たちにですね、受け入れられるかということをいつも念頭に入れながら、活動をしてきたわけですね。ですからそういう意味で、自分はちょっと、みんなと違うというと、もちろんみんな一人一人それぞれ違うのでちょっと語弊があるかもしれませんけれども、ちょっとそういう立場を保ったままずっと今までやってまいりました。だから本当に結局これは議会がですね、フランス議会がいましてですね、今言ってたのは577人。の議員がいるわけですけれども、その人たちもですね、やはりその支持をどういうふうに集められるかと、そういう観点というのをいつも持ちながら運動もしてきたと、そういうことです。ありがとうございます。ちょっとうまくつなげていただいたわけですけど、じゃあ2番目の質問に行きたいと思います。So we go to the second question.